Що знадобиться? Я забыл поставить очередь. Що знадобиться? Ага. Все нормально? Хорошо. But before we should... Все хорошо. Спасибо. We should recall the following. So, what is transcendence basis? Yeah, so suppose you have a algebra without over K, without zero divisors. Yeah, so of course commutative here. Yeah, so we shall say that elements of algebra are algebraically dependent. If there exists polynomial with coefficients in K, in small field K with K variables, so such that it vanishes on this set of elements. So why we really need the algebra over K? Yes, so in order to take polynomial with coefficients in K. So so these are algebraic dependent elements. So you can think about so as we are speaking about bases, so basis is a maximal linear independent system in the vector space. So here we have an analog of this notion. So just you have elements 1 over K are called, so this set is called transcendence basis. So if so here you have so since we are considering algebra without zero divisors, then A is contained in the fraction field. Yeah, so this is so if any element of any B inside the fraction field of A is algebraically dependent, over one, so over the just it is algebraically dependent with this set of elements. So meaning that we can add B to this set, and this set will become algebraically dependent. So so what we know about bases in the vector spaces, so that just if you have two bases in finite dimensional vector space, then they have the same number of elements. So here we have the same theory. So that just suppose just A is finitely generated algebra. So just here, notice that one useful remark.
Remark that we already have observed with integer elements, and it actually follows from what we have said about integer elements. So if you have the sequence of rings, and C is algebraic, so contains the set of algebraic elements over D. Over B. And B is algebraic over A. Извините. Давайте понизим еще раз. Слушай. Yeah, so if B is algebraic over A, then C is algebraic over A. Yeah, so notice that we have proved this for integer elements, but if we are working over the field, yeah, so integrality is equivalent to being algebraic. And or one can just say, so one can prove this explicitly by noticing that for the fields, yeah, so if you just yeah, so for the fields you can just use that if you have finite extension of the fields, then the elements of finite extensions are algebraic. So this can be, noticing this, one can think of that the set of 1 and k, A1 and k, is transcendent basis if algebraic closure of the polynomial ring generated by these elements inside the fraction field coincide with the fraction field. And this, yeah, so notice that the previous lemma tells you that I mean by algebraic closure in something, so as we take integral closure. So I'm saying about elements of fraction field of A that are algebraic over this set. Yes, so that if you take algebraic elements over algebraic, you take this, you get the same set. Yes, so if we take algebraic closure so take operation of yeah, so I mean the following, just it is the previous lemma just says that, yeah, so previous remark, yeah, so tells you that if you take just B inside fraction field of A anywhere, and so B is algebraic closure over A, and so B over line is algebraic closure over B, then they are equal. So the set of all algebraic elements cannot be enlarged if you
take this operation twice. Yeah. Of course, yeah, so it is just repeating what we were saying, but this corollary of what we have said is the following theorem. So just any system any transcendence basis has the same number of elements. So any transcendence basis of has the same number of elements. And the ability to compare transcendence bases is the following. So just if you have two bases, one can pass. So as we do with the vector spaces, one can pass from one basis to the other via some elementary operations. Yeah, and this elementary operations is just changing one element. Yeah, so just small. I would say this is more remarkable than lemma. So suppose A1, AK is the transcendent basis. Yeah, and suppose, assume that B is transcendent, so not algebraically dependent, over A2, AK. Yeah, so then B etc. A2, AK is transcendent basis. Yeah, so this is just so this is the same as linear as what we do with vector spaces and add the linear independent vector. Yeah, so if you have the vector which is linear independent with the subset, yeah, so you can change one vector to be the basis. Yeah, so this. Yeah, of course, if they generate the whole space. Yeah. So suppose. Yeah. So we know that B. So since A1 AK is transcendence basis. Yeah, so this new element B will be dependent. Then B will be dependent on A1 AK. Yeah, so you have this kind of relation. And what you know about this, yes, so you know that this relation contains A1. Yes, so otherwise you have f of A2, etc., K B
is equal to 0. Yes, so you have smaller linear relation that contradicts the assumption that B is transcendent over this previous ones. So this proves that this implies that A1 is algebraic over A2, etc., AKB. Yeah? So if you change this basis for this one, yeah? And then you just do the following. So you notice that A1 is already belongs to the algebraic closure of B. A1, etc., A2, AK. So this means that K of A1, so not to this ring, but algebraic closure of this ring. So this means that A of, if you take all elements and take the algebraic closure, so by previous remark, so this implies that the algebraic closure of these guys will be contained in algebraic closure of the guys that have B, yeah? Because you just take it is the algebraic closure of these guys is contained in the double of algebraic closure. Yeah? So if A1 is here, yeah, then all elements that are algebraic over A1, AK are algebraic over this algebraic closure. Yes, but we have noticed that this is the same as taking one algebraic closure. And already this thing is already fraction field of the assumption. By assumption. Хорошо, понятно? А можете еще раз, пожалуйста, пояснить, почему двойное взятие алгебраического Но сравнения? вот смотрите, ну потому что у нас есть вот такая лемма, да, что если вы берете элементы, которые, вы берете алгебраические элементы над А, и С это алгебраические элементы над Б, то С составляет множество алгебраических элементов над А. То есть, если у вас есть множество, грубо говоря, это можно сделать поэлементно. Ну, то есть, если у вас есть набор элементов отсюда, вы можете порождать им кольцо, да, и тогда они просто корни многочленов с коэффициентами из А. И вот можно в качестве элементов С брать те элементы, которые являются корнями многочленов с коэффициентами из Б. И вот вот это вот то, что вот эта алгебраичность и вот это ведет всю алгебраичность, вот вы и делаете, что берете А, пишите алгебраическое замыкание, это все алгебраические элементы над А, потом еще дважды, это значит вот этот переход. Все вместе это, грубо говоря, давайте я напишу, как применяется. Вы берете А, оно лежит в А с чертой, а А с чертой лежит в А с двумя чертами, но вот это вот множество алгебраическое, да, по предыдущему. Хорошо? Да, и поэтому у нас второе, вложение в обратную сторону тоже есть. Поэтому у нас А две черты лежит в А с чертой, а значит они равны. Да. Вот, поэтому то есть поэтому у нас вот это алгебраично, поэтому всегда А две черты равны А. Да, вот тут нужен переход, а дальше уже нет. А с чертой просто не... Да, А с чертой, да. Угу.
Вот, ну вот, как бы из-за этого, ну вот из-за этой леммы, вот из-за этого замечания, мы можем как бы вот, мы помещаем как раз элемент А1 в алгебраическое замыкание, ну дальше вы просто добавляете все остальные элементы, которые так тут лежат, и значит как бы вы получаете, что ну просто у нас кат, значит кат А1 и так далее, кат лежит в алгебраическом замыкании, где мы вместо А1 поставили Б, да? А дальше мы просто добавляем еще черту к этому равенству. Из-за этого мы получаем, что две черты это все равно, что одна черта. Да? Вот, ну как бы отсюда мы получаем базис трансцендентности. А теперь нужно как бы уметь переходить от любого базиса вот как бы вот такими шагами. Вот сейчас мы это сделаем. То есть by assumption sequential write down that B A2 center K is transcendent spaces. And the last part is suppose you have two bases, so A1 etc. AK and B1 etc. BS. Yes, so and you start yeah, so now we have to search for the element that can be used to change one element of this set. Yeah. So if so, suppose so take a subset A to AK. So if all Bj are algebraic yeah, so proof of theorem. Yeah, so if all Bj are algebraic over A to AK, so if they are dependent on them, yes, so that you see that if you take algebraic closure of this guy, it will contain the set of B1 BS, and since we have if you take a double of algebraic closure, it will contain the algebraic closure of B1 BS, and this will contain yeah, so it will coincide with the whole space. Yes, so with the fraction field of A. This implies that A2, etc., AK is a transcendent basis. Чисто то, что у нас алгебраическое замыкание все порождает, это очевидно. В плане, ну, у нас вот базис трансцендентности, он же определяется как... Не, он и определяется. Все остальные элементы алгебраичны над этим. Поэтому это и есть взятие, ну, как бы вы все поле, да, получаете взятие алгебраических замыканий. So, if you have A2, AK, it is a transcendent basis.
So which is contradiction, yeah? Because in transcendence basis, I have forgotten to say that they should be algebraic independent. Yeah, so and A1 and AK. So in the definition, are algebraically independent. Yeah, so this is so because we are speaking about the basis of the vector space. Yes, so we are speaking about linear independent elements, and here we need this assumption as well. So just any element over this system is algebraically dependent, and this is a minimal system with this property. Yeah. So we have decreased this way the basis of transcendence, and this is a contradiction. So there exists G, yes, so such that it is algebra transcendent over E to AK. And this implies, by previous remark, so we have BJ A2 AK is transcendence basis. Yeah, so what we have done here, yeah, so we have thrown, we have taken a fixed element, thrown it away, and changed it for other b. Yeah? So just applying this procedure, so we have already Bj, A2, etc., AK. So then we apply the same procedure. To change A2, then for some BJ2, so BJ2, and then to A3, so just BJ1, BJ2, etc. BJ3, so apply to A3. So unless we will change all the elements of A. Yeah? So unless all elements of AI are changed BJ. And notice that in the beginning we should take K is lesser than S. Yes, so then we will have, if we do this, so just take K less or equal than S. Yes, so then in the end of the day we will get, that K of so
bg1, etc., bgk is transcendence basis. Transcendence. And since it is subsystem, then this implies that k is equal to x. Ну, то есть, просто я вот решил это доказать, хотя, в принципе, ну, там, в курсах это должно было говориться об этом, но каждый раз, когда я рассказываю теорему метра нормализации, и вот этот вот план доказательства в 2 строчки говорим, меня начинают спрашивать детали, поэтому в этот раз давайте сделаем скучно, и я вот расскажу вам доказательства. Хорошо, понятно, да? So then the idea is that now that you can generalize this thing for the basis in the algebra. Yes, so this is precisely Noether normalization theory. It tells you the following. So yeah, so this is theorem of M in Noether. So why I'm emphasizing this, there's also famous algebraic geometer Max Noether, who was her father, and in a sense, just algebraic geometers knew this theorem before. So suppose you have a finitely generated algebra over the field, so let A be a finitely generated algebra over K. Yeah, so generated by S elements. By S elements. So then there exists the set of elements A1, AK inside the algebra, where K is less or equal than S, such that A1, AK are algebraically independent. And the algebra can be obtained by integral extension. So, and all elements of A are integer over K of A1. So we have taken the set of elements, set of generators. We can modify this set in such a way that you will find, first of all, algebraically independent elements, and then they will, all other elements will be integer over A of K1 and AM. So
So this theorem is quite important. It is some kind of instrument. Yeah, so that so notice that this algebra is so one can think of this notation for the algebra generated by A1, AK, but A1, AK are already independent, algebraically independent. So this is just a subalgebra isomorphic to polynomial algebra on k variables. Yeah, so this is isomorphic to polynomial algebra in k variables. Да, но с точки зрения алгебраической геометрии это следующее, что вот у вас есть, получается, вложение полиномиальной алгебры в А, да, то есть есть отображение x1, x, k в А, so let me write down geometric interpretation. Вот мы разговаривали с вами о регулярных морфизмах. Вот можно по отображению алгебры восстановить можно написать просто вложение спектров, да, простых идеалов, множество простых идеалов здесь и здесь. И вот что тут написано, что вот это расширение, это целое расширение. Но как бы с геометрической точки зрения означает, что вот у нас есть какое-то многообразие, которое соответствовало его точке, его геометрические точки, они являлись максимальными идеалами, среди вот этих простых. И оно, оказывается, вкладывалось вот в... для кого алгебра полиномов является алгеброй функций? На афинном пространстве размерности k. Поэтому вот это вот отвечает отображение, не вложение, отображение, то есть тут было вложение, а это отвечает отображение в афинное пространство. То есть, вот такие отображения, где все элементы алгебры целы над вот этой подалгеброй, да, они называются конечными. То есть вот this corresponds to finite map to affine space. То есть это, а геометрически это не что иное, как просто проекция. То есть, на самом деле, это мы увидим, вот сейчас мы будем обсуждать доказательства. То есть, геометрически происходит вот что. Мы берем x, вкладываем в какое-то афинное пространство большой размерности, а потом его можно спроецировать вот на это АК, и более-менее получается, что вот эта вот проекция вдоль координат, и вот это вот отвечает как раз, вот эта вот конструкция отвечает отображению из x вот в это АК. И на самом деле, нужно думать о целых расширениях, как о, почему это называется конечный морфизм, потому что над любой точкой, при этом условии, у вас будет конечное число прообразов. Поэтому это такой важный, инвариант, не инвариант, а такое, наличие таких морфизмов, это очень важное свойство для алгебраической геометрии и вот хороший технический инструмент. Давайте поговорим о доказательствах. And
So now I shall speak. So there are two essential, well, they're not essentially different, but there are two proofs. One is easier because what you get is easier construction in a sense from the viewpoint of algebraic geometry as well. This will refer to precisely to the projections. And other construction that I will give is some kind of modification of this construction, but this is more complicated from the viewpoint of the basis change. That's why I wish to give two proofs. But the first proof that we will start with has disadvantage because it doesn't work in characteristic P when the field is finite. So suppose K is infinite field. Assume that K is infinite field, and so this, of course, in algebraic geometry, this is cured by the following observation that if if you have a system of equations that you want to consider, so the points on your variety are the solutions of this system of equations. So suppose you are interested in the solutions over finite field. What you do? Yeah, so you just you can do the first approximation by considering the solutions over algebraic extension of this finite field. Yeah? So you first look at all possible solutions over algebraic extension, and then you just look at those that belong to this subfield. Yeah? So that's why usually, and if you take finite field and take its algebraic closure, of course, you will get infinite field. So that's why you can reduce to this situation, but this is not quite, this is not the operation that preserves the field of coefficients. Yeah, so suppose, yeah, so you have already, you have constructed, so take from this system, so take A1, AS, so let me just write down X1, XS, algebraically independent system. Independent set of elements. Yeah, so you want to add another element, so add, so for example, x0 is, yeah, so generally you is algebraically dependent on them. So yeah, it is not just is integer. So I would say that just. So you take this algebraic independent system, and then we start adding the other elements of the system, but we should do some kind of procedure so that you take x1, xs, just we add yeah, so we start with
algebraically independent system. Yeah, so I would say start with algebraically independent system, and this means that integral closure of these elements generate algebra. Yeah, so just all elements, all other elements. So we take transcendence basis. So maximum algebraically independent all other elements are of E are integrally dependent. Yeah, so then you just suppose you have constructed already so x1 xk. So we have constructed the elements such that this all elements, all other elements of sorry, just I want yeah. So we do not yeah. So just that was my yeah. So we do not start with already algebraically ну то есть извините, я тут хочу поправиться. Вот мы не хотим стартовать с алгебраически независимой системой, это неправильно. Мы наоборот хотим как бы уменьшить нашу систему, чтобы она стала алгебраически независимой. То есть вот давайте возьмем наоборот, вот как бы систему x1, xs, да, такую, что все остальные элементы А целы над вот этой подсистемой. То есть как бы S у нас был в базе трансцендентности, да? Сейчас. S, нет, S как раз было множество генераторов. Ну вот, например, мы можем взять множество образующих, да? То есть, ну как бы множество образующих дает уже все, ну, все порождает всю алгебру. Вот, то есть им, ну как бы, и давайте покажем, что можно постепенно убирать из этой системы элементы. То есть, so x1, xs, so let us get rid of one element, избавиться, get rid of one element. Yeah, so we notice that if they are already algebraically dependent, we are done. Yeah, so if they are algebraically independent, we are done. Yes, so because this is precisely the system. So that all other elements. Yeah, so we shall get rid of one element. So in a way that all other elements of algebra are integer over remaining set of elements.
Yeah, so if assume that they are algebraically dependent, so you have algebraic dependence relations, but you can have a problem. Yes, so just the problem that in order to say that x1 is integral over the remaining set of elements, so you should have highest coefficients. So x1 is integer over, well, xs is integer over x1, xs1 minus 1. So if you have the polynomial f is of the form xs in some power plus remaining, g n minus 1 that depend on x1, etc., xs minus 1, xs n minus 1, etc. Yeah? So if, but this is not a general algebraic relation, simply because so we can have polynomial for example, who can, то есть, ну вот как бы первая идея, что может быть можно было бы взять какую-то другую переменную, да, ну вот в качестве целой, если x1 не подойдет. Но бывают полиномы, которые нельзя так записать. Какие, например? Произведение. Ну, да, например, произведение. Ну или там попарные суммы, да, то есть xit, xgt. Ну вот как бы вот такие разные полиномы, они все равно ни у одной переменной, ну, например, симметрический полином, хотя и не обязательно, то есть как бы, ну, как бы примером таких полиномов хорошим, да, вот является симметрический полином. Поэтому, ну, как бы вот мы должны как-то вот эту ситуацию к ней прийти заменой переменных. So idea to make make a change of variables such that, то есть мы как бы хотим убрать переменную xs, которая алгебраична, но за это мы заплатим, что остальные переменные мы их поменяем, как бы, ну вот сделаем линейную замену переменных, such that just you change x1 xs to y1 ys minus 1 xs such that xs is integer over y1 ys minus 1. Yeah, so how you do it? So take the simplest change, which is just linear. You just add a variable with some coefficient. So take y1 to be x1 plus e1 times s, y2 x2 plus e2 times x plus xs, etc. ys minus 1 xs minus 1 plus e
s minus 1 xs. Yeah? So you can recover so let me take not plus but minus. So you will understand why. So it is more convenient for me. You can recover xi's via just adding yi plus aixs. So your polynomial, let us understand why this linear change is plausible for us. So let us calculate it on monomial. So take monomial. So x спасибо. X1 and 1, etc. xs and s. So we just substitute this kind of thing. So this is just y1 plus e1 xs and 1 etc. plus ys minus 1 plus as minus 1 xs and s minus 1, and the last one is xs in the power ns. And if you open the brackets, you will see, of course, what? So you will see that the highest power of xs will come from this kind of relation. Yeah, so that so also denote this by f tilde by h. So let us denote it by h of x1 xs. It is just to show you something about this monomial. Yeah, so if you open the brackets, you will get that the highest coefficient will look like a1 and 1, etc. a s minus 1 and s minus 1 times xs, where you just add the n1, etc. ns. Yeah, so plus lower terms. And of course, yes, so you can also add to this monomial some constant. So let me put some constant here. Yeah, so also it will result to the constant to this kind of thing. And what is this coefficient? Yeah, so notice. Yeah, so how you can write this coefficient? So what is this value? In terms of h. I claim that we can write this value from knowing everything, I mean from knowing h, from substituting something in h. То есть как вообще получить вот этот коэффициент, подставляя что-то просто в моном h? Как получить? А1, АС минус 1, 1. Ага, правильно. То есть, как бы вот этот вот коэффициент, это просто равен h a1 и так далее, s минус 1, 1. Но теперь как бы мы видим, что с точки зрения нашего многочлена, давайте теперь посмотрим, ну вот как бы, что меняется, вот на что может повлиять вот этот старший коэффициент. Ну как бы, вот давайте посмотрим теперь. То есть пусть f
у нас, ну, у него могут быть, ну, это может быть неоднородный многочлен, да, поэтому у него есть разложение на однородные. So where we have decomposition of fi homogeneous polynomial. And what we see that you have highest coefficient fd, so d is degree of f, and you see the following that that if you substitute, so fd is the sum of monomials of degree, it is sum of monomials of h n1 ns, yeah? So as a polynomial. So you see that the highest, so in order, so all this monomial have the same degree. So after this change of variables, they will have the same degree of excess where you should calculate the highest coefficient. So this means that highest coefficient of this linear change, so highest coefficient of xs of monomial of this change y1 plus a1 xs, etc. ys minus 1 plus as minus 1 xs is equal to highest coefficient coefficient of the highest homogeneous part of this polynomial because the change of variables was homogeneous, yeah? And we see that this is, since it is true on the monomials, and this is just a linear function, yeah, so that this is sum of the coefficients of the corresponding monomials. So this is equal to substitution in FD, this kind of thing. Yeah? So just A1 AS minus 1, 1. Ну, то есть, как бы мы заметили следующее, поскольку мы вычислили для монома, да, вот этот вот коэффициент старший, это просто линейная функция. Потом, когда вы любой многочлен представили как сумму мономов, вот эта линейная функция тоже как бы просуммировалась. Поэтому значение полинома, да, это тоже как бы в точке, это тоже линейная функция. Вот мы как бы увидели, что вот эти вот как бы две линейные функции, вот они как бы и совпали, и равны вот этому значению. Ну а значит, как бы мы вычислили, да, значение старшего коэффициента при замене. Единственное, что нужно знать, что вот это число не равно нулю. So in order to see that excess is integer, then excess is integer over remaining elements y1 etc ys minus 1 if there exists the set
values such that just fd of a1, etc. s minus 1, 1 is not equal to 0. So, the question is so that what we reduce that we have to guarantee that we can find values such that this is non-zero. Ну, то есть, как бы, мы пришли к такой задаче, что у нас есть нетривиальный просто полином, и мы должны найти такой набор элементов, таких, что этот полином имеет не нулевые значения. Ну, это, конечно, с одной стороны может показаться странным, но вот в характеристике P бывают полиномы с тождественно нулевыми значениями. Какие? X минус x степени p минус x. Да, x степени p минус x, но как бы тут тонкость. Ну, можно pn, просто, ну, надо тогда уточнять, да, над каким полем, да, ну, то есть это вот в f куб. То есть вот этот полином, ну, как бы в f куб, где p это p в степени n. Да, ну, то есть, как бы можно было бы на df, да, смотреть. Такой полином. То есть вот такие полиномы, они на самом деле как бы тождественно равны нулю. Вот. Заметьте, что это вот называется аддитивные полиномы. Ну, вот эта вот штука обладает условием аддитивности по переменной, да, потому что p в степени n гомоморфизм. Поэтому как бы вот такие полиномы, ну, как бы называются аддитивными, и ну, вот, оказывается неспроста изучать аддитивные полиномы. Вот, но вот вы как бы должны понять, что если, но вот это в конечном поле. Если поле бесконечно, ну, расширим его еще раз, да, у вас появятся элементы, которые в p-ной степени не равны, ну, самому себе. То есть, ну, нам нужно тогда, получается, искать, вот, как бы доказать, что если поле бесконечно, то тогда можно найти такие значения. Ну вот как это делать? Кто подскажет? Ну, во-первых, как бы вот это однородный, да, полином, да, ну, поэтому неважно, вы с единицей подставляете или просто, ну, как бы, то есть, ну, вот, но, как бы, доказывать, конечно, нужно по индукции. По индукции, да, через теорему Безу, типа? Ну, по индукции, так, что у вас, не, скорее, подставляя значение переменных, правильно? Но вот вы, можно 0 поставить. Да, вы должны как бы, ну, смотрите, ну, если вы знаете, что у полинома не тождественно нулевые коэффициенты, значит, все сводится к задаче от одной переменной. Потому что, то есть, что вы просто, ну, как бы, узнать, что у полинома хоть один коэффициент не нулевой есть, да, но и вам нужно доказать, что у полинома от одной переменной он не может быть тождественно равен нулю. Но у него надо, но если он тождественно равен нулю, значит, у него бесконечное число корней над данным полем, да, потому что у нас поле бесконечное. Это глупость, потому что число корней ограничено степенью. Ну и как бы индукция. А коэффициент, если мы вот так выделяем переменную, то коэффициенты просто являются полиномами от меньшего числа переменных. Поэтому это, конечно, очень простое утверждение. Но которое вот может не выполняться. Давайте вот как бы тут, ну, закончим и сделаем перерыв. После перерыва я расскажу, как так называемый трюк Нагата, ну, который позволяет доказать это и для конечного поля. Ну и как его можно концептуально, ну, понять, что, ну, как бы он неспроста возникает. То есть это, да, я вот, да, yeah, so we have to say final, sorry, just, I haven't, first I haven't, I have to tell you, yes, so that this kind of linear change, it is projection, so from the set of coordinates x1, xn, to, so you just choose
a subspace which correspond to this linear change of coordinates y1, ys, and you project to this subset. Yeah, so that in a sense it is a projection with respect to the direction of the line. Yeah? So this linear change, so this linear change, so remark, linear change corresponds to projection and also so we notice that so we have to notice the following. So suppose we have done the following. So we have considered the set of generators x1, xs that generate algebra. Yeah. So we have changed this to x1 xs minus 1. Yeah. So such that xs is integer over x1 xs minus 1. Yes, so we have found this means that we have found a subalgebra in A, yes, so such that xs is integer over x1 xs, and moreover all elements of A are written on the form the sums of ai xi1 etc xs is. So such elements are also integer over, so just key of the algebra generated by these elements. Yeah? So just over subalgebra, just a s minus 1, so generated by a s minus just by this yeah, so generator, yeah, so notice we have done the following. So we have changed the x1 xs to y1 etc ys minus 1 xs, yeah, and we have passed to y1 ys minus 1, so the xs is integer, and over the algebra generated by y1 ys minus 1. Yeah, and these elements are also integer over as. Yeah, because you have because the xi's are obtained by taking yi's, which and xi's are obtained by taking yi's, and so which are integer, of course, as the set of constant, plus adding ai xs, which is integer. Yeah, so the xi are integer over as minus 1 of the algebra generated by this collection of elements. So any element of the algebra is integer over this yi's. Yeah.
So, we have a sequence of algebras, so constructing this way. So again, we take just construct, so apply this procedure. We can apply this procedure to y1, etc., ys minus 1, unless they are algebraically independent. Yeah, so y1, etc., ys minus 1 are algebraically independent. Algebraically. So we have a system, yeah, so we have a system AK, yeah, so the algebra generated by the last collection of elements. It contains it is contained in AK plus 1, etc., in AS, so which is in AS minus 1, which and that contains in A. Yeah. So and each on each step the previous algebra is algebraic is integer over the next. Yes. So at each step, so AI is integer over AI minus 1. Yeah, so by previous lemma we get that AK is integer, so A is integer over 8p. And this is sample polynomial algebra. Yeah, so K of x1 tilde, etc., x K tilde. Okay. То есть, как бы, конец доказательства такой, что мы делаем вот такую замену переменных и видим, что, ну, во-первых, xs цел над y, что он цел над предыдущими элементами, и в смысле xs цел над y1, ys, ну и значит, как бы, все иксы целы над y1, ys, и мы получаем, что, как бы, ну, значит, у нас получается цепочка алгебр, где вот мы каждую следующую алгебру добавляем с помощью добавления новой переменной, которая является целым над вот подносом. Поэтому, ну, как бы, отсюда уже следует лемма нетеронормализации. То есть, как бы, мы исходно стартовали с набора переменных, среди которых есть алгебраическая зависимость. Мы их взяли и уменьшили, да, и увидели, что можно сделать замену, чтобы один из элементов стал целым. Ну, как бы, и пока у нас есть поднабор с алгебраически зависимых элементов, мы это можем сделать. Ну, а из-за того, что у нас вот x1, xk, все элементы над вот этим множеством, они целые, значит, алгебраические, ну, значит, x1, xk, это мы не сможем дальше продолжать, пока это элементы станут алгебраически независимые между собой, но все остальные целы над ними, значит, это базис трансцендентности. Да? And we stop on transcendence basis.
find some. Да, ну давайте тогда сделаем перерыв. И после перерыва я вам расскажу геометрический пример, чтобы было понятно. Вот, и заодно расскажу трюк на дате. Мне кажется, не было. Тогда без прошлого первого были как-то на теории. Сегодня я вышел. Он как выйти.
Да, ну что, какие-нибудь вопросы? Нет. Yeah, so, дайте я как-то стучу, что ли, лопат. Пропал.
so now I want to just let us see how that. So this is what to do if the field is fine. So the trick is that we have changed the yi, yeah, so just x, we have added xi, so previously we have added xs with some linear coefficients. But what will happen if we add xs in some power ni? Yeah? So instead of this linear coefficients. And actually this power can be made just as put. So these powers can be made rather arbitrary, but let us notice the following. So from the school and even earlier, yeah, so we know that numbers are written, so at least in our world, in our conversion, in decimal notation. Yeah? So what we do in order to write number in decimal notation, we just use, we express any number as the powers of the same number, but we use digits that are lower than the value of this number. And suppose, so let us put here, so let us fix large M, and let us put the following, so let us do the following change of variables. So we shall put here x in the degree 1, y2 will be changed x in the degree n, so y3 will be changed as n square, etc. ys minus 1 will be changed by x s and s minus 2. Yeah? So notice that if you are starting, yeah, so what will happen when we will calculate monomial? Yeah? So when we will calculate monomial, so yeah, sorry, here I just want to put minus signs here in order again to have the same consistent thing, that if you are calculating the monomial x1, i1, xs, is, yeah, so it will result into this change of variable y1 plus xs, i1, etc. And s minus 2 x s in the degree I. Ой, извините, тут надо было с, ну, просто у последнего xs, тут надо было с n все-таки начать. Я тут ошибся. Давайте тут, точнее, еще сделаем так, будем не xs прибавлять, а x0, да, ну так вот, просто к ys, да, давайте прибавлять x0 примерно. Ну, я имею в виду, что стартовать с нулевой переменной, тогда удобно, ну, это просто для меня удобнее будет. x0 в степени 0. Да? Ну, я имею в виду в плане обозначений. Да, тогда вот последнее будет
s минус 1, да? S минус 1 будет стоять x0, y будет xs. Вот. Вот такая замена перемен. Вот. Ну и как бы мы получаем, что вот это, so we get that the highest monomial will be Сейчас just... последнее s вроде должно быть. А? Последнее вроде должно быть s, но у нас y третье равно x третье минус x А, n yes, третье. yes, да. Спасибо. Вот. Но в любом случае старший моном, да, будет выглядеть так. x0 и 0 плюс вот тут n, да, вот тут n. Вот n и 1 n square times i2, etc. plus ns times is. Yeah? So, and the lower terms, plus lower terms. And we get the following, so that f of this linear change, so f of x0. Ну, то теперь у нас S не то же S, что и в теореме, а как бы... Ну, да, давайте, давайте напишем, ну, как бы базу индукции, что we change x0, etc. xs to x0 y1s, ys, such that x0 is algebraic over y1 ys. Huh? So, of course, it doesn't matter which variable we're changing, we're take for the first one, but that previous order was convenient for the induction in order to formulate the induction on the number of variables. But now we have to just make one step of induction. So I don't want to care much about this because I want the expression for the monomials to be more convenient for me. So here. So if you will substitute, if you will substitute this change of variables in your full polynomial, what you will get? So you will get the following. So you will get each monomial, it has some coefficient, yes, so ai. So after this change of variables, you will get sum of ai's, yeah. So here you will have x0 I0 plus ni1, etc. plus nsis, and plus lower terms of the monomials, lower terms, then here I will say lower terms symbolically because they will be at least low. So this x0 will be one of the highest term. Yeah, so it will be highest term in the monomial, but possibly if you have two monomials, one of the highest term of one monomial can be lower than the other highest term of the other monomial. But notice that, so what I claim, that suppose, assume that
this ij is less than n for any just ij index index from I. And so that for any monomial, the degree of each variable in the monomial is less than n. And so this can be, of course, obtained by the following, that n is larger than the degree of full degree of f. Yes, so that n is larger than degree of f. Yeah? So if this happens, this means that this implies that from the observation that allows us to write numbers in decimal notation, it will result that numbers I0 and I1, etc., ns, is are pairwise different. So this means that there will be one maximal number among them. So there will be a maximal number among them. And just that will be maximal number in terms of monomials, because this was one of the highest coefficients, and you know that highest coefficients. So each monomial gives you different highest coefficients. So one of them will be strictly maximal, so it cannot cancel with the other. So the term. So this implies that the term given by I0, so that by monomial, so the highest term of given by this monomial cannot cancel with any other term of other monomials. Yeah, so of course you do not quite need the decimal way to write it down. It will be sufficient to find the lexicographic order and to find the monomial maximal in the lexicographic order and make a variable change with respect to this order. But anyway. So this implies that, so this implies that so after this change, xs is integer, x0 is integer over y1, etc. y-s. So this proves the Nagarta theorem, and so there are some special types of morphisms, like just raising the coordinate is in the pth power is so some kind of special morphism. So that's why this kind of thing is related with
some kind of taking projection and taking, I mean, when you're thinking about characteristic P, so you can specify this change of coordinates when n is some power of P. So just, yes, so when characteristic is P. Yes, so n can be taken to be a large pth power. Yeah, so it will be even homomorphism. Yeah, so that so in a sense it will be it will behave like a linear map. However, it is coordinate-wise it is composition of the linear map and taking pth power. So it is not quite linear projection. Yeah. So let me give an example. So example is my favorite one in algebraic geometry. Yeah, so you just take xy equal to 1. Yeah. So yeah, so this means that you are looking at the algebra. Yeah, so k of xy modulo this kind of relation, xy equal to 1. Yeah, so you have just, well, y minus 1 equal to 0. Yeah, so this, yeah, so then you want to reduce the number of variables. And if you do it like this, yeah, so xy can be reduced to taking one variable x. And this is a bad way to choose a variable because, so bad way. And this corresponds just to projection onto x-axis. Yeah, so from this point of view of the linear change. So this is bad way since y. So y is related precisely with x by this kind of equation. Y is not integer, is not integer over k of x. But and the reason of this, yes, so that we have a homogeneous part, and precisely that if you look precisely at that projection, you will see that the homogeneous part precisely vanish with in this direction. Yes, so the homogeneous part corresponds to taking two. Yeah, so homogeneous part f0. Yeah, so just you have equation f xy minus 1. Yeah, so homogeneous part f1 is just xy. Yeah, so xy equal to 0, and precisely the direction that we are talking about. Yeah, so it is. Yeah, so it is adding. This kind of change of variables. Yeah, so you're forgetting about coordinate y, and to x you add nothing. Yeah, so you add x0, so it is substituting x. So instead of x, you're substituting 0. Instead of y, you're substituting 1. Yeah, so this coefficient that we are calculating in Noether normalization. So this is precisely f of a1, etc., f of s a s minus 1, 1. If you recall the proof,
Yeah, so here ai's are equal to 0, so x changed to x plus 0 times y. Yeah? So you see that f of 0, 1 is just 0. So this is precisely that direction from the viewpoint of projection. Yeah? So that where this homogeneous part of the polynomial it vanishes. And you have good way to project it. For example, you can project it on x is equal to minus y. Yeah? So yeah, so this means that, for example, you can take x and take a linear change to be x tilde plus y. Yeah? I can. For me, it is more convenient to write down x tilde minus y. Yeah, so this means that our polynomial xy minus 1 will become of the following form. Yeah, so that you are writing the x. Yeah, so x tilde plus y, yeah, times y minus 1. And this is just y square plus x tilde y minus 1. And you see that the highest coefficient now is 1, so it is integer element. And this corresponds to choosing another direction of the projection and take the other axis of the projection, which is not asymptotic directions. And there are precisely two bad asymptotic directions that we see from vanishing of f1. And if we avoid them, you see that this is a good linear change of x. So generically, so this means that if this projection is sufficiently general, then just А мы как решается это получили? Просто как доказательство, да? ну, это я просто как доказательство взял, но как бы вот нужно понимать, что та замена, которая написана в доказательстве, это просто линейная, но это линейная замена координат, да, мы меняем, но это еще и очень простая линейная замена координат, то есть вообще говоря, там линейная проекция как бы, как выглядит, ну, надо ваши координаты выбрать линейную замену, ну, произвольную, и выбрать подмножество координат. Ну, как бы вот, например, вот это способ спроецировать вдоль одного направления. Вот мы выбрали очень простую линейную замену, да, которая просто прибавление одной переменной. И, ну, как бы, можно даже указать, как бы, что за направление и на какую плоскость мы проецируем. Но мы проецируем просто на соответствующий набор координат, вот новый, как бы, а направление, ну, оно как бы тоже. Сейчас, чем еще раз эта проекция лучше предыдущей? Ну, тем, что как бы вот это в этой проекции в нашем доказательстве мы видим, что коэффициент нулевой, да? Вот, ну и значит, как бы она не дает целую замену. А идейно, ну, то, что вот этот вот F1, вот он отвечает за так называемые асимптотические направления. И вот как бы вот эта проекция, которая здесь рассматривается, она идет вдоль асимптотических направлений. И вот, ну, как бы, а вот эта вот общая проекция, любая другая замена общая, она идет, ну, вот линии проекции, они не идут вдоль асимптотических направлений. Вот за счет этого она лучше. То есть, ну, как бы можно это с помощью глобальной, с помощью проективной геометрии увидеть. Это, ну, достаточно содержательное рассуждение, ну, как бы, ну, это уже выводит нас за рамки курса. Вот. Но, как бы, ну, что важно, что вот именно, что
вот это вот как бы хорошее. Ну, во-первых, при вот такой проекции и морфизм, который мы получаем лучше, вот, ну, он является конечным морфизмом. То есть над любой точкой у вас конечное число прообразов. И на самом деле у нас выполняется теорема о, ну вот на прошлой лекции мы доказывали теорему о подъеме, которая говорит, что над любым, ну вот и мы говорили о том, как писать прообразы по многообразию, да? И вот мы показали тем самым вот на наличие теоремы о подъеме, она говорит, что у любого максимального идеала есть идеал, лежащий над ним. То есть у любой точки есть точка в прообразе, которая в нее попадает. И вот это и есть, ну, как бы вот теорема, которая позволяет, ну, как бы все получить. То есть, ну, получить субъективность. Вот. Ну, то есть, как бы конечные морфизмы, вот те, которые получаются как целое расширение алгебры, они как раз обладают вот таким приятным свойством, например, субъективность. А можно еще спросить, Да. почему в третьем Нагата у нас вот тот моном, который мы получили, не уничтожится до его? Сейчас. Потому что, смотрите, мы взяли, ну, как бы мы разложили наш многочлен на сумму мономов вообще, ну, просто всех мономов, да? И мы увидели следующее, что вот у каждого монома есть главная часть и младшие члены. И вот мы хотим увидеть, чтобы среди, вот, но на самом деле я утверждаю, что просто вот эти вот старшие мономы, они все различные. Но если они все различные, то среди них точно найдется один, который старше, и только один. И он не сможет сократиться с меньшими членами из других мономов, потому что он больше старших мономов других. По степени. Да, по степени. То есть все они разные, потому что мы взяли... А все они разные, да, из-за того, что мы взяли просто большое n, ну, как бы, ну, и просто числа единственным образом десятичные, да, записываются в системе исчисления с цифрами меньше 10, ну, меньше или равно 9. Вот, за счет этого, как бы, мы получаем, что... Ну, я мог это сказать по-другому, я мог бы так сказать, что возьмем большое n, но можно добиться, что вот есть максимальный моном, а именно выбором лексикографического порядка, выбрать самый большой моном по лексикографическому порядку и сделать так, чтобы он, ну, вот за счет вот этих ns он мог только увеличиться, да? То есть, как бы, ну вот за счет этого можно было бы, за счет, ну, тоже. А, нет, смотрите, вот, да, это нельзя было сделать, потому что, ну, в смысле, это как бы важно, потому что там, ну, да, даже в лексикографическом порядке мы теряем информацию. Ну, то есть, если старше один первый кусок больше другого, потом находится число, которое больше, да, ну, да, почему это нельзя сделать вот так, выделить мономы лексикографическим порядком? Ну, потому что, ну, как бы у вас, даже если выбран такой порядок, ну, это говорит только о первом куске монома, а дальше у вас, ну, они могут быть произвольно себя вести. То есть, поэтому это важно. Ну, как бы, грубо говоря, что когда мы смотрим на... Я имею в виду, что без этого трюка нельзя бы обойтись просто лексикографическим порядком, потому что, ну, вот у вас моном, как бы, когда вы сравниваете мономы альфа КТ, ну, альфа СТ, да, вот вы говорите, что, ну, у вас первая часть мономов может быть равна, дальше альфа К плюс первая, оно больше, чем бета К плюс первая, а потом об остальных мономах вы просто ничего не знаете. Вот. О этих числах, о этих. Поэтому даже когда вы вычисляете, ну, вот, например, вы могли взять сумму этих степеней, да, ну, как бы сумма, но
сейчас можно взять фильтрацию по степени, да, монома, общей степени. И если взять фильтрацию такую по степени, а потом по убыванию, все равно вы как бы у вас могут быть мономы с одинаковой степенью, но который один больше другого. Поэтому как бы тут трюк выбрать вот эту вот градуирующую функцию, которая различает мономы. Хорошо? Больше в смысле степени, да? Ну да, но у вас может быть как бы, есть разные порядки на мономах. Вот можно можно мономы сравнивать лексикографически исходно, да? Ну вот как я сказал, вы сравниваете вот эти части. Если они равны, вы берете моном вот этот больше, если у него вот этот элемент больше, следующий за равными. Но можно, это вот всякие есть порядки, они, рев, то есть это вот как бы базис Грёбнера, у них еще сокращение вот есть. А есть как бы d грев лекс, то есть, рев, d это степень, рев реверсив, а лекс лексикографический. Вот, это просто имя процедуры назвать. Вот, и, соответственно, вы можете исходно сравнивать, говорить, что у мономов одинаковая степень. Вы сначала моном можете сравнить по степени, а потом уже лексикографически. Заметьте, это разные порядки с точки зрения мономов. Но для алгоритмов вот типа базиса Грёбнера они все работают. Да? Поэтому, здесь как бы идея такая, что у вас есть, вот набор точек, грубо говоря, вы выбираете линейную функцию, которая разделяет вот эти, вот эта вот функция, которая по последовательности А1 и так далее, АКТ сопоставляет А1 плюс n2 и так далее, плюс АКТ n степени k, это просто линейная функция. И, если у вас есть конечное число точек, вот вы эти точки разделяете с помощью ставите на разные уровни вот ваши линейные функции. То есть ваши целые точки за счет вот этого трюка вы ставите на разные уровни вот этой линейной функции. И за счет этого вы их сравниваете. Это так, просто замечание. А тех, какие порядки бывают, и почему вот этот трюк, это существенная идея. Недаром его называют трюком нога. Давайте теперь поговорим о теореме Гильберта о нулях. So let us speak about Hilbert-Navier ansatz. So from my point of view, it is good to derive it from Noether normalization lemma. Of course, there are sometimes there are fast tricks like you can consider so related with the case of infinite field. But I prefer this kind of geometric proof that I will be talking about. So this is related with Noether normalization. Yeah. So how to formulate it? So theorem, weak form of Hilbert. This is as follows. Suppose you have a polynomial system. So the set of polynomials
such that the system of equations has no solution. Has no non-trivial, yeah, so no solution. And so here there is no notion of triviality. So this then there exists the collection of polynomials G1, etc., Gk. So such that Fi Gi. So well, better to write down Gi Fi. So this is just a unit polynomial. So this is the composition of unity. Yeah? So you can express unit as this combination. Yeah. So in another form, so a remark that trivial. It says that the idea. So if you have. So we have considered the set of zeros of the polynomial. So if you have, so this is set of zeros. So the emptiness of the set implies that ideal generated by polynomials is the whole ring. So it is a full polynomial. And if so geometrically, you should also think about this, that if you think about more generally not of polynomials but of the functions, so you have a variety, then you have you want to consider subvarieties of this varieties defined by saying that the collection of functions vanishes on the points of this variety, then it is equivalent to say that the variety is so so the set of solutions is empty if and only if the ideal generates the whole algebra where you consider. So, есть ли обобщение теоремы Гильберта на модули, например, или кольца? Не, ну есть как бы вот я говорил о конечно порожденных алгебрах, да? Но как бы когда вы уже говорите о модулях или кольцах, то как бы правильно сказать скорее, это не обобщение теоремы Гильберта уже получается, а вы наоборот говорите следующее, что то, что вы называете геометрическими объектами, это уже идеалы. То есть с ними, то есть у вас, вы, во-первых, рассматриваете подмножества, заданные идеалами, ну и эти подмножества имеют две структуры. Ну, как бы первый вы просто как бы говорите, что такое точки этого подмножества, а другой вы говорите, что такое функция на этом подмножестве. И вот, ну как бы, дайте я это скажу, ну, вот, раз вы спросили. Вот, so if you want to speak about arbitrary rings and ideal I, so we are speaking about the following. So we are speaking about the set of points defined on this of this ideal. So this corresponds to the set. So the points more generally in the theory of schemes, it is a subset. It is a set of all prime ideals. So you identify this set is the
it is called the set of points, but geometrically, if you want to reformulate on the language of algebraic geometry, this is a set of reducible subvarieties, so of irreducible subvarieties that are contained in the set of zeros of I. And this can be reformulated as so saying that so you have x where it corresponds to a. So here you have ideal that correspond to fixing a collection of equations, and you are considering a variety z which should be inside I. It corresponds to the prime ideal. Yeah? So if you say that z is contained in this y that corresponds to I, then this is equivalent to the reverse inclusion that P, so this is an element of the spectrum of A, such that P contains I. So this is called the set of points. And also you say the functions on this object, so function, so set of functions on V of I is just A modulo I. And what really Hilbert theorem says here, that this set is empty if and only if I is equal to the whole algebra. Ну, то есть, потому что всегда любой идеал можно вложить в максимальный, да, не реально. Поэтому как бы вы видите, что с этой точки зрения это как бы фактически, теорема Гильберта, она говорит, что вот это множество пусто тогда, когда идеал совпадает со всей алгеброй. Да? То есть это вот как бы аналог, но тут это аналог, который как бы говорит о том, что что точками, да, вот соответствующими идеалам нужно вот назвать такое подмножество. Просто. То есть вот. А геометрически это значит? Это геометрически, это неприводимое подмногообразие внутри множества. Геометрически значит, что множество, если у нас есть множество функций где-то прямо пусто, то... если множество решений пусто, то значит как бы, функция порождает идеал. Но тут как бы есть тонкость, с которой, конечно, нужно начинать. А именно, то есть нужно, но это неверно при любом поле. То есть нужно предполагать, что поле алгебраически замкнуто. Это как бы очень важное предположение здесь. Но вот я сейчас скажу более сильную форму, и мы вот еще это обсудим. So, theorem strong, which is Hilbert Nullstellensatz itself. So suppose that K is algebraically closed, and suppose F vanish on all points, so that belong to the system of the solutions
to the set of the solutions of the system. Of the system F1 of K. Yeah, so then there exists polynomials, so GIs in K of x1, etc. xn, so such that there exists some big M, natural M, so such that the power of element is written as GI-Fi. So notice that since F, so I have written that M belongs to the natural numbers. Yes, so there is some kind of anecdote in which school 0 belongs to the natural numbers. Yes, so that in French school 0 belongs to the set of natural numbers. In Russian school we think that 0 is not in the set of natural numbers. But notice that I do not care in this formulation if M is 0 or not, because if F vanish on this system of equations, on the set of solutions of this system, that automatically, if you substitute 0 here, then you cannot substitute M equal to 0, because you will have 1 equal to the set of, so equal to the 0, yeah, because so it at least guarantees that M is positive, yeah? Strictly positive. So in equivalently, we have, so this justifies why we have introduced radical, yeah? Just because, that just if F belongs to, so if F vanish on, so if F vanish on the set on V of I, then we do not say that F belongs to I, but F belongs to radical of I. То есть как бы, ну, эквивалентным образом, да, мы можем записать, что если f обращается в ноль на каком-то множестве заданной системы уравнений, он может не принадлежать идеалу, порожденному этой системы, но его степень обязательно принадлежит этому идеалу, но это равносильно тому, что f принадлежит радикалу. Да? То есть это... Но как бы вот чем, так сказать, что можно как бы теперь сказать об этом, но давайте, да, ну как бы какая геометрическая идея, которая стоит вот вообще за теоремой Гильберта о нулях. Но вот заметим, что как бы so what is geometric idea? So why Hilbert theorem on zeros is non-trivial theorem? So from because it connects two types of points. It connects Hilbert theorem on zeros. So Hilbert theorem on zeros relates maximal ideals
and coordinate points. Yeah, so let us discuss it. Yeah, what we are discussing, the sets that are contained in some affine space. So here we have a base field, and here we say that points of Am, so we call points of Am, are just a set of coordinates which are collections of A1, etc., An, where AI belongs to your field. Yeah? And so to this point, you may relate an ideal. Yeah, so how to say that, how to express this point as the zero set of some set of functions. Yes, so this is just x1 equal to a1. So xn equal to an. Yes, so the point is given by ideal x1 minus a1, etc., xn minus an. And so the claim is that, so this is the smallest variety that you can define. So this ideal should behave the reverse inclusion. So this is the smallest variety, so ideal defining it should be maximum. So observation. Ideal x1 minus a1, etc., xn minus an is maximal because you have the following, actually, you have the following evaluation map. So let me put m to the x1 minus a1, etc., xn minus an. So we can consider evaluation map. So how do we think about the evaluation map? So you can think of the following. So you take polynomial, and you just substitute coordinate. Yeah? So that just you substitute coordinate. But so you get a number, the element of the initial field. But you may think of it as follows. You may think of this as taking polynomial and taking it f modulo m. So if this ideal m, so f taking f modulo m. And what you get, yeah, so that means that you have an algebra of polynomials here, k of x1, etc., xn, and it maps to the quotient a mod m. Yeah? So this is p. So you can consider the polynomial and take its values modulo m. Notice that here you have a field. Yeah, so since you are considering an algebra, you have a field here. And this gives you the map from the field to this thing. And you notice that, first of all, that this map is
So this is isomorphism. Yeah, so just notice that if so this kind of change is the following. So if you take a polynomial in n variables, if you reduce it modulo m, that means that you can change the variables to their representatives. Yeah? So that means that this is just f of a1, etc. an modulo m. So this means that when you are taking your any polynomial, the target sits inside K. Yeah? So the target is contained in K. So I would say it's not contained, it factors through K. Yeah? So the target factors through K. But there are no further homomorphism from the field, yeah, so that you are mapping like this, but there are no non-trivial homomorphisms. So that means that this is isomorphism between this field and A modulo M. So this proves that the quotient is a field. So this proves that A mod M is equal to K, and this is a field. So M is maximum. So now the question is, so we have proved that M is maximum. Now you can ask about inverse problem. Yeah? So that can you say that all maximal ideals are coordinate ideals, comes from coordinates? So question, and this is precisely the correspondence. So you have a set of coordinates. So suppose the field is algebraically closed. So set of coordinate points in an. Yeah, so just the collection of coordinates. Yeah, so you have a map to the set of maximal ideals, in the polynomial ring. And this correspondence we did it, so M is just x1 minus a1, etc. xn minus an. The only thing that it is, so this map you have it, but we do not have an inverse map, yeah, in general. So this, so for this map we do not have to say any assumptions, and so if k is equal to k overline, this map is bijection. So this map is bijection. Yeah, so of course we should start with counterexample. Yeah, so that. So for k equal to r. Yeah, so you can do the following. So you can take
So geometrically, I'm doing just the following. So I take a circle and I intersect the circle by the line. Yes, so ax plus by equal to c. Yeah. So I can intersect it by the line, and you get that these are 2 points, because if you substitute if you restrict this equation to the line, it is the same as substituting instead of y its relation from c and x. And this will give you a quadratic equation in one variable, and quadratic equation in one variable will give you 2 solutions over C. But over R it is, so you can do the following. So consider x plus y squared equal to minus 1. So over R there are no solutions. And in the same time, so this is the ideal generated by one equation. It is clear that this is so the ideal generated by this equation. It is not you have strict inclusion, so it's not the whole algebra. So you see that first of all, it is the existence of such circle is counterexample to Hilbert-Null Stellensatz, because you have a system without any solutions. But I mean the system consists of one equation. Yes, so this is the system. So in Hilbert-Null Stellensatz, you put f1 to be this equation, and it doesn't have so it doesn't have the solutions, and at the same time it is it gives you ideal that is not unit ideal. In the same time, if you intersect this ideal with the line, for example, x equal to y, so the ideal generated by x squared plus y squared plus 1, and the x minus y equal to 0, this is non-trivial ideal. And it is maximal. So it is maximal. Why it is maximal? How to check this? Вот, который порожден этими двумя. Да. А почему максимально же содержит идеал? Ну, в смысле? Ну, в смысле, он содержит идеал x минус y. Но тут говорится о том, что он не содержится. Можно получить единицу, правда? Ну, если взять фактор, Да, и что надо доказывать? что это поле. Это поле. Но и сейчас можно увидеть, что это еще и не координатный идеал. So it is maximal, but doesn't correspond to the ideal of the form x minus 1, x minus a, y minus b. Сейчас мы это увидим. Давайте тогда посчитаем фактор с вами, то есть kx, y по n, чему равно. Ну, у нас в сущности одна переменная, потому что x равно y. Да. То есть это k от x фактор по 2x квадрат плюс 1. 2x квадрат плюс 1. Да? То есть к какому полю изоморфна эта штука? C, да? Ну, потому что это корень из двух, корень из одной второй, да, минус единицы.
Вот. Соответственно, как бы это замножено на c, ну только это не k, ну нужно r, да, k равно r. Вот, но это поле c, и мы видим, что это не может быть координатным идеалом, потому что факторы у координатных идеалов, они в точности k, да, ну, исходное поле r. Поэтому мы видим, что это вот как раз не тот идеал, который, ну, то есть, который координатный. Ну, давайте вот как бы покажем вот это вот соответствие. So, prove the correspondence in algebraically closed case. Prove the correspondence. Correspondence. Yeah, so suppose you have maximal ideal. Yeah, so we have to find the point which will give you the coordinate. Yeah? So consider the map from algebra to A modulo M. Yeah? So let us, this is some field. The problem is that this field can be quite complicated. It of course contains K, but K is algebraically closed, да? Ну, то есть, как бы вот K это алгебраически замкнутое поле. Но бывают подполя, содержащие K. Ну, просто давайте добавим переменную, 1 или 10, ну, сколько угодно можно добавить, а потом возьмем поле частное, да? Всегда можно расширить ваше поле, чтобы вот как бы, ну, вложить, например, в поле функции. И вот мы должны показать, что вот этого не бывает. But notice that A is a finitely generated algebra. So this implies that K is finitely generated over K. So let us apply Northern normalization. So apply Northern normalization to K and K. Yes, so apply Northern normalization to K and K. We find such collection of elements A1, AS in K. Yeah, so such that you have here a polynomial ring. Yeah, so maybe I shall denote it by Y. Yeah. So just in order to emphasize that these are variables. Yeah. So free variables. So free polynomial ring. Yeah. And notice that K is integer over K of y1, ys. Yeah. Then we apply the following. It is integer over y1, ys, but we have a dilemma. If B is integer, so let us recall my favorite lemma. B is integer over A. If B is a field, implies that A is a field. Yeah. So this implies that K of y1, ys is a field. Yeah. But can we have such thing to be a field? Ну, 0. Но тогда s равно нулю, а почему?
Ну, и Y1 почему у них нет АБ? Ну, потому что ну, или потому что идеалы есть. Да? Только что мы даже написали идеалы. Да? Y1 минус А1, YS минус АС, да, это пример максимального идеала. Ну, конечно, можно смотреть, что нет обратного. And we see that this implies, so it is a field, so S is equal to 0, so this implies that K is algebraic, so integer over, so it is integer over K. Yeah, so just K of X, Y1, Ys, yeah? And this implies that K is algebraic. This implies that since K is algebraically closed, this means that K is equal to K. So this quotient is equal to the base field. Yeah, so that means that A modulo M is just K. But then you have variables. Yeah, so in the algebra you have variables. So x1, xn. We started with this algebra, so they are variables. And you have pi, the map from A into A mod M. So AI, so put AI to be the images of these variables, set of variables. Yeah? And if you put this AIs, these are precisely just these guys are precisely candidates for coordinates. Yeah, so that means that. So this implies that. So what does it mean? That ideal generated by x1 minus a1, etc. xn minus an, it belongs to M. Yeah. Just because in M you see that this is 0. So this but since the first ideal is maximum, so since we know that x1 minus a1, etc., xn minus an is maximum, this means that they coincide. Coincide with M. So we have proved the equality of this kind of a set of points, a set of coordinates points, and set of maximal ideals. And this justifies, of course, the geometric intuition that points, so we should call points, or in algebraic geometry, we should call maximal ideals to be the points if we want to generalize our situation. And we do not have polynomial rings. We cannot get a polynomial rings out of your algebra, yeah, so out of your ring. And so that's why we should call points maximal ideals. So, and next time I shall derive out of this correspondence Hilbert-Nordstern in the weak form, and then I shall derive it in a strong form by Rabinovich-Dritt, and then I shall explain how it is related with the procedure of localization that was before. Okay, so thank you. Yes.